Enjuyi zonna mu musango gw'okutta Maria Nagirinya nino lali kitayimbwa okuvunaanibwa abantu omukaaga bawumbye obujulizi bwabwe mu kwogera mu musango oguli mu maaso g'omulamuzi Isaac Muwata. Kasolo Koplian mu kwewozaako ategeezezza kkooti nti oludda oluwaabi lwalemererwa okukakasa ebirungo byonna mu musango guno bwe baagaana okuleeta omujulizi Bane Nakitende muganda wa Maria Nagirinya agambibwa okulaba ng'abagenzi bawambibwa. Ekitiibwa omulamuzi oludda oluwaabi lwagenda maaso ne lukakasa kkooti eno nti luyina obujulizi obumala okukakasa kkooti eno nti emisango egyo nagizza. Era kkooti netandika okuwuliriza emisango eginvunaanibwa okuva olwo n'okutuusa olwaleero. Naye ow'ekitiibwa omulamuzi njagala okutegeeza kkooti eno nti oludda oluwaabi wadde nga lwaleeta abajulizi abawerera ddala 21 okukakasa kkooti eno nti nazza emisango eginvunaanibwa, oludda oluwaabi ow'ekitiibwa omulamuzi lwamaliriza nga lulemeddwa okukakasa kkooti eno obujulizi bwe lwaleeta bonna n'abajulizi nti nazza emisango egyo. Lwaki? Ekitiibwa omulamuzi okutandikira ddala, ntandikira ddala ku misango egy'okuwamba Maria Nagirinya ne ebayimbule kitayimbwa. Oludda oluwaabi lwalemererwa lutya? Ekitiibwa omulamuzi oludda oluwaabi lwalemererwa lutya okukakasa kkooti eno nti emisango gino nagizza? Lwasooka ne lulemererwa oluvannyuma lw'okulemwa okuleeta eyewitness mu misango gino egyali ginvunaanibwa. Ow'ekitiibwa omulamuzi nga eyewitness oyo nga yali ayitibwa Bane Nakitende, ng'ono ye yalaba byonna ebyaliwo abazigu nga bawamba Maria Nagirinya ne kitayimbwa, kubanga yalwana n'okulwana ng'agezaako okutaasa sisita we aleme kuwambibwa Maria Nagirinya, naye ne bamusinga amaanyi abazigu ne bavuga emmotoka ne bagenda. Ow'ekitiibwa omulamuzi omujulizi gwe twogerako eyewitness yali yeetaagibwa mu kkooti eno okugiwa obujulizi kubanga yali yakola ne statement ku police station y'e Katwe nga annyonnyola byonna ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gw'omunaana mwaka gwa 2019 bwe baawamba abantu abo. Kasolo era agamba nti tewali bujulizi bwaleetebwa bukakasa nti yali mu mmotoka y'omugenzi nga n'obutambi bwa CCTV kamera obwaleetebwa mu kkooti bwali tebukakasa nti ye yali mu mmotoka eno. Oludda oluwaabi lwategeeza kkooti eno nga luyita mu bajulizi baalwo babiri. Omujulizi asooka nga yali Birungi Aisha, omujulizi ow'omusanvu mu misango gino eginvunaanibwa. Omujulizi ow'okubiri yali Balasa James, ng'ono yali mujulizi owa21 era nga ye musirikale yanoonyeza ku misango guno. Baategeeza kkooti eno nti emmotoka ya Maria Nagirinya nga maze okugivuga nagisuula mu kifo ekiyitibwa Kitolo Zone, era we baagenda ne bagisanga ne bajjako fingerprints ku mmotoka eyo yonna ne bajja ne fingerprints ku steering y'emmotoka okuzuula oyo omuntu eyali avuga emmotoka okusobola okuzuula nti yali ani. Era omujulizi owa21 Balasa James n'ategeeza kkooti eno nti nange bwe nakwatibwa banzijako fingerprints ogenda okuzikebera okulaba nti oba zikwatagana ne ziri ezajjiddwa mu mmotoka ne ku steering y'emmotoka. Ekitiibwa omulamuzi oludda oluwaabi lwamalirizanga terwanjudde lipooti eyava mu kukebera fingerprints ezo ekikakasa nti Kasolo Koplian nali mbaddeko mu mmotoka eyo. Kitegeeza ki? Kitegeeza ekitiibwa omulamuzi we baagenda ne bakebera fingerprints ezajjibwa mu mmotoka eyo ku steering n'ezanzigibwako bakizuula nti sibeerangako mu mmotoka eyo, era ensonga lwaki baagana okuleeta lipooti eyo. Ensonga endala ow'ekitiibwa omulamuzi nti nze Kasolo Koplian sivuganga ku mmotoka eyo eyogerwako. Oludda oluwaabi lwaleeta omujulizi waalwo Ogwanga Nixon, ng'ono omujulizi wa 19 mu misango gino eginvunaanibwa. Ono
nga mukugu wa poliisi mu kunoonyereza ku kamera ezo ez'oku luguudo, era ng'ono ye yasobola n'okuzuula ebifaananyi ebyo ebyakubwa kamera y'oku luguudo ey'ekinawattaka ebyaleetebwa mu kkooti eno ne bitendalingibwa nga ekizibiti. Ekitiibwa omulamuzi, omujulizi ono bwe yajja mu kkooti nga waludda lwabire lwamuleeta, yategeeza kkooti eno nti omuntu eyali avuga emmotoka eyo kamera gwe yakuba ekifaananyi nti si yenze, kubanga yategeeza kkooti nti omuntu eyali avuga emmotoka eyo tebaamutegeeranga, poliisi temumanyanga n'okutuusa olwaleero. Era n'agamba nti baalwana nnyo okumanya omuntu oyo, ne bateeka n'ekifaananyi ekyo mu mawulire, ab'amawulire basobole okulaba nga basobola ozuula omuntu oyo obeerayo omuntu amumanya abayambe, baalemererwa. Era n'ategeeza nti n'otuusa olwaleero lipooti ekwata ku muntu oyo yali avuga emmotoka tamanyibwanga. Kale ekitiibwa omulamuzi, ekyo ne kikakasa mu maaso ga kkooti ddala kituufu sivuganga ku. Kyayongera okuggyayo obujulizi obwali bwayogeddwa omujulizi w'oludda oluwaabi Ssenabulya Isaac, omujulizi ow'omwenda mu musango guno, kubanga yajja wano n'alayira n'alimba kkooti ng'agiwa obujulizi obw'obulimba ate ng'alayidde nti nze Kasolo Kopuliyamu nze nali nvuga emmotoka eyo eyaleetebwa mu kkooti wano mu kifaananyi. Era n'ategeeza kkooti Ssenabulya Isaac nti okumanya yenze yali avuga emmotoka eyo yes, era n'ategeeza kkooti nti okumanya ze nali nvuga emmotoka eyo amanyi ne kamera eyali ekubye emmotoka eyo ekifaananyi nga yali yeekabuusu mu Lubaga division. Ekitiibwa omulamuzi, kati omujulizi ono ogwanga Nixon bwe yajja n'ategeeza kkooti nti kamera eyakuba ekifaananyi ky'emmotoka eyo tebeerangako yeekabuusu wabula yali yeekinawattaka, kitegeeza nti obujulizi ekitiibwa omulamuzi bweyoleka lwatu mu maaso ga kkooti eno nti Ssenabulya Isaac yali alimba kkooti. Ensonga endala, naye natta Maria Nagirinya ng'amukuba jjeeke ku mutwe emirundi 5 n'afa. Ow'ekitiibwa omulamuzi, kyendi mu kutegeeza kkooti kiriwa nti wano waliwo okubuzaabuza oludda oluwaabi kwe lwaleeta nga lwagala okubuzaabuza kkooti eremererwe etya. Era n'ekibuuzo kye njagala okubuuza kkooti yo yejja okukyeddamu ng'ewa ensala yaayo kubanga ensinga okumanya mu mateeka. Ekitiibwa omulamuzi, kkooti egenda kutwala bujulizi ki ku buno obubiri. Obwasooka PW9 Ssenabulya Isaac yagamba nze natta Maria Nagirinya era nga yali mujulizi wa ludda luwaabi era nga obujulizi obuli mu kkooti. Ate eddakiika y'emu oludda oluwaabi ne ludduka ne luleeta omujulizi ow'e15 mu charge and question statement ne lutegeeza kkooti nti buno bwe bujulizi obutuufu. Ekitiibwa omulamuzi, nga bugamba nti Lubega Johnson ne Ssenabulya Isaac be batta abantu. Kati kkooti ekibuuzo ekyebuuzibwa egenda twala ki? Obujulizi obw'obulimba obwasooka bwa PW19 oba obujulizi obwokubiri obw'obulimba obwa Nakatudde Winifred? Ekyo ekibuuzo kirese maaso ga kkooti. Yet the photo that was tendered in court indicates that it is Chinawataka. My Lord, what is critical is that Ssenabulya informed court that they passed through Kabuusu. About Chinawataka. Yes. My Lord, what is critical is that Ssenabulya informed court that from Lunguja they passed through Kabuusu, and that's the same route under which the said ANPR camera captured the photo of Kasolo driving. And Ssenabulya informed court that was Kasolo, and that evidence was never controverted. Never. Informed court that the person in that photo. Did you show him the photo? Yes, my Lord. It was showed on the screen here. And that evidence was never controverted by Kasolo. Kasolo prays to this honorable court to be acquitted. Kasolo prays to this honorable court to be acquitted because he was held for more than 48 hours in police custody. My Lord, in the case of Behangana,
In the case of Behangana, Damano, Behangana, Domano, and another versus Attorney General. Behangana, Domano, and another versus Attorney General. Constitutional Petition number 53 of 2010. Constitutional Petition number 53 of 2010. The Constitutional Court had this to say. The Constitutional Court had this to say. It stated that there is nothing unconstitutional. There is nothing unconstitutional in preferring charges against a person. In preferring charges against a person that has been held in custody longer than 48 hours. Ono era ategeezezza kkooti ng'oludda oluwaabi bwe lwalemererwa okuleeta pisita egambibwa nti gye yakozesa okutiisatiisa abagenzi nga bawambibwa. Oweekitiibwa Mulamuzi nayanziza advice eyo. Oweekitiibwa Omulamuzi, ensonga endala era lwaki oludda oluwaabi lwalemererwa okukakasa kkooti nti nze nawamba abantu abo aboogerwako envunaanibwa. Oludda oluwaabi lwategeeza kkooti nti bwe nali mpamba abantu abo nakozesa ekisi ekyali eky'emmundu enjingirire gye nabasongamu ne balyoka batya ne bakkiriza obbawamba. Oweekitiibwa Omulamuzi, Oweekitiibwa Omulamuzi, oludda oluwaabi lwalemwa okwanjulira kkooti emmundu eyogerwako gye bagamba nti gye nakozesa okuwamba abantu abo, era ne lulema n'okunnyonnyola amawulire gonna agakwata ku mmundu eyo gye bagamba gye nayina yabulirawa lwaki teyasobola kuleetebwa. Ng'ekyo obujulizi obwo bwalabikira mu kkooti wano oluvannyuma lw'oludda oluwaabi okuleeta omujulizi waalwo owa21 Balasa T. James yanoonyereza ku musango guno nga bwe namubuuza ne mugamba alage kkooti emmundu eyoge Balasa T. James PW 21 oyo namugamba Oweekitiibwa Omulamuzi alage kkooti emmundu gyayogerako gye nakozesa obwamba abantu n'ategeeza nti talina mawulire gaayo. Kale ensonga ey'okubiri lwaki oludda oluwaabi lwalemererwa okukakasa kkooti nti nze nawamba abantu abo aboogerwako. Ensonga endala Oweekitiibwa Omulamuzi, ono era ayongedde okukkaatiriza nti Isaac Sennabule yali musirikale wa poliisi. Oweekitiibwa Omulamuzi, obujulizi bwayongera okweraga nti Sennabule Isaac yalimba kkooti eno n'akatagga ng'ate amaze n'okulayira. Nsaba kkooti yetegereza ensonga eyo okukakasa nti sivuganga ku mmotoka eyo eyogerwako. Ensonga endala Oweekitiibwa Omulamuzi, state bwe yabadde ng'akola reply submission ze yategeezezza kkooti eno ng'agisaba nti ereme kukkiriza bujulizi bwe nagiwa nti Sennabule Isaac musirikale wa poliisi ya Uganda, era ng'ensonga gye yawadde nga gyasabirako kkooti obutatwala bujulizi bwange nti bwa mazima yeesigamye ku Kalyango Nasifu nti yategeeza kkooti eno nti Sennabule Isaac si musirikale wa poliisi. Oweekitiibwa Omulamuzi, ntegeeza kkooti kiriwa nti ntegeeza kkooti nti terina kukkiriza kusaba kwa state kwe yakoze kubanga kwa bulimba nnyo mu maaso ga kkooti eno era kkooti terina kwesigamako. Lwaki? Oweekitiibwa Omulamuzi, Kalyango Nasifu ekisooka si musirikale wa poliisi ya Uganda, ekyokubiri Nasifu F3 si musirikale wa poliisi ya Uganda, ekyokubiri Kalyango Nasifu si ye muwogezi wa poliisi ya Uganda. Oweekitiibwa Omulamuzi, ateekeddwa okwogerera poliisi ku nsonga egikwatako. Yes. Ekyokubiri si mwogezi wa poliisi ya Uganda. Oweekitiibwa Omulamuzi,
Ekitiibwa poliisi ya Uganda erina omwogezi waayo ayitibwa owekitiibwa Fred Enanga. Era oyo yavunaanyizibwa oludda lwali luvunaanyizibwa okuleeta omuntu oyo annyonnyole kkooti eno nti obujulizi bwenjogera bwa bulimba, Kalyango Nasi Ssenabulya Isaac PW9 si musirikale wa poliisi. Oba owekitiibwa omulamuzi yali alina okuleeta OC in charge eyali owa Katwe police station mu kiseera ekyo eyaliwo mu mwaka gwa 2019 omwezi gw'omwenda we nalabira Ssenabulya Isaac ng'ali ku poliisi wamu ne basirikale banne, n'amuleeta mu kkooti wano n'akakasa nti ddala kituufu Ssenabulya Isaac tabeerangako omusirikale wa poliisi ya Uganda era tabeerangako ku police station y'e Katwe. Naye obujulizi bwe yakozesezza obwa Kalyango Nasifu obwo bufu ekitiibwa omulamuzi yalemereddwa. For example, Kasolo said PW9 was a police officer and there is no evidence to buttress that. I'm well aware that he does not have the obligation to prove that. But my lord, there is no evidence to that effect. To the contrary, prosecution PW9 was a police officer. My lord, A1 also indicated that PW9 is the one who tortured him at Katwe police station. Thus, the allegations of torture which he is raising. A1 and A5, A2 both raise alibis which were lies. A3, A5 and A6 all lied about not participating in the commission of the offense. My lord, the law is clear on lies. In Uganda versus Bogere, Banuli, criminal case number 437 of 2010, it states that where lies are proved on the part of the accused person, where lies are proved on the part of the accused person, such lies make the inference of guilt even stronger, and may amount to corroboration. My lord, I pray that this honorable court finds the said decision helpful. And my lord, and adopts other decisions that we have cited in our submissions on lies. There's a Supreme Court decision, there's a Court of Appeal decision, there are many there. My lord, Mr. Kasolo has indicated in this honorable court that the prosecution did not produce the eyewitness, that is bane Akide. The same submission was made by counsel for A2. My lord, we find that submission not necessary. The evidence that is available is sufficient. And the Evidence Act is clear. There is no amount or number of witnesses that is required to prove a case. Kasolo Koprian yalumiriza nti yatulugunyizibwa ebitagambika wakati mu kukwatibwa n'oluvannyuma lw'okukwatibwa nga wanasabye kkooti emwejjereza emisango gyonna egimuvunaanwa. My lord, Mr. Kasolo saw F4 and informed PW21 that gentleman, referring to F4 Chiseka, PW21, that gentleman, referring to F4, was also part of the people that committed the offenses. My lord, at that point, F4 tried, actually,
rain, he was pursued and arrested. F4 rain, he was pursued and arrested. Yes, my lord. It was at the point of the search. My lord, in the evidence of Osekenye Michael, that's PW12, in the evidence of Osekenye Michael, PW12, who recorded a scene reconstruction video. He ably informed the court that the accused persons made their narrations voluntarily on how they committed the offenses at the respective scenes of crime. That the accused persons made their narrations voluntarily on how they committed the offenses at the respective scenes of crime. It was not demonstrated at that point that the accused persons had been tortured or coerced or forced. And nothing in the video, that is Prosecution Exhibit 18, nothing in this scene reconstruction video indicates the allegations of torture, force, coercion, nothing in the scene reconstruction. Munnamateeka Sserwambala Julius ng'akiikiridde abavunaana Lubega Johnson ne Kateregga Sadaati ategeezezza ng'obujulizi obwaleetebwa Isaac Sennabulya bwe butaalaga nti waaliwo okuwambibwa kw'abagenzi era nti waaliwo n'okukontana mu bujulizi obwaleetebwa mu kkooti. In the charge sheet, my lord, it is indicated that one of the stolen items was motor vehicle, registration number UBA 570V, Spacio, white in color. My lord, this motor vehicle was never brought up in court for any identification. Yet, it was alleged in evidence that it was retrieved. No logbook of it was ever brought up in court to show that in Uganda there was such a motor vehicle. It is our submission that the pictures of the alleged motor vehicle were creations of Photoshop. No logbook of it was ever brought up in court to show that in Uganda there was such a motor vehicle. It is our submission that the pictures of the alleged motor vehicle were creations of Photoshop, and such a vehicle never existed in Uganda. And as such, creations of Photoshop and as such, a non-existing vehicle cannot be stolen. My lord, A2 Lubega Johnson did not participate in any of the alleged offenses, in the commission of any of the alleged offenses.
My Lord, You are counsel who deal with submission. But if you can, you will tell them, you can separate. the panga, my Lord, because he did not participate, because the alleged panga that was got from the pit latrine of his alleged residence was described as, I quote at page 16 of the submissions, I may not need to quote, my Lord. It was described as a crocodile machete. Crocodile. Machete. And yet, the DNA analysis report at page described as PE22 at page 2, the DNA analysis that is described as PE22 at page 2, the alleged panga is described differently. It is our submission, my Lord, that what was allegedly collected from the home of A2 is not what was submitted for DNA, and therefore collected at the residence of A2 is materially different from what was submitted to DNA. Ono era awakanyiza ekyo abagenzi okuttibwa bavunaanwa ng'ensonga eno agyesigamya kwa lipoota ezaleetebwa abasawo ba poliisi ku buvune abagenzi bano bwe baalina. Did not see the people who parked the motor vehicle at the alleged garage, PW6. This was the mechanic who was keeping the garage, so he could not have seen A2 at Makai. At Makai, my Lord. Yes, my Lord. My Lord, PW7, Birungi Aisha. Birungi Aisha told court that fingerprints were taken of the motor vehicle, UBA 570B, but she did not bring to this honorable court any results from the government analytical lab to prove that the fingerprints of A2 were captured on the alleged motor vehicle. The fingerprints of A2. Ono era abakanyiza ekyaddata w'amasimu agaleetebwa mu kkooti bw'ategeezezza nti ennamba zonna ezaaleetebwa zaali teziri mu mannya g'abavunaanwa. It is true, as the defense has stated, that save for Mpanga Sharif, the phone numbers of the rest of the accused persons were not registered in their names. The phone numbers of the rest of the accused persons were not registered in their names. My Lord, the interest of this trial were not registered in their names. Not registered in their names. My Lord, the interest of this trial is not to ascertain in whose name the number was registered in. However, it is to ascertain who was the holder and user of any given number, regardless of whose name it is registered in. Who was the holder and user of any given number, regardless of who the registered person is. Number, regardless of who the registered person therein is. And my Lord, it was ascertained, as elaborately indicated in Prosecution Exhibit 42, that each of the captioned numbers were used or held
by the respective accused persons mentioned therein were used or held by the respective accused persons registered therein. Godfrey Sserwanga munnamateeka wa Kalyango Nassif Kiseka Hassan n'Empanga Sharif asabye kkooti yejjeereze bano olw'ensonga nti baali bagoba ba boodabooda abatamanya nti abantu be baali bavuga baali bagenda kuzza misango. Yes, and their status as border operators was not disputed in evidence. There was no proof of criminal intent in mobilization of the transportation. Facilitated the commission of the crime. That facilitated the commission of crime. In essence, F4 was a coordinator and a key facilitator for transportation of his colleagues, meet up with Kasolo and the team, and they share the proceeds of crime. Kalyango and Impanga informed court that in that night on 29th, immediately after they carried Kalyango, that is A3, and F5 informed court that on F5 is Impanga. They informed the court that on that night, when they carried the Kasolos, that they paid them their transport fee there and then. They paid them their transport fee there and then. Then now we are seeing at 5 a.m. in the evidence of PW9, the same Kalyango F3 and Impanga F5 meet up with Kasolo and the team, and they share the proceeds of crime. They share the proceeds of crime. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Timothy Amelit lusabye kkooti esingisa bavunaana bonna emisango olw'ensonga nti waaliwo ekkobaane wamu n'okwefumiitiriza okuzza omusango guno. And my lord, in the case of unaccomplice evidence, in the case of Katoka Jubi, which I had earlier cited, yes, my lord. Actually, in that same case, it was buttressed still. However, I need to say that there is a wealth of corroborative evidence, and that includes data analysis report, the technical report, then it includes the postmortem reports. All corroborate the fact that Kasolo Kopriam, Rubega Johnson, Kalyango Nassif, Kiseka Hassan, Mpanga Sharif, Katerega Sadat, including the one who pleaded guilty, Senabulia, all are culpable, jointly and severally, of the offenses that they are indicted with. From your side, how do you assess me from the defense point of view? No, you've done a good job, actually. It's a good job. Thank you. Cases, let's just adjourn. We can't hear. It's not possible.